బాబాయ్ మీరు చూస్తున్న వెహికల్స్ వచ్చేసి అశోక్ లేలాండ్ bs6 వెహికల్స్ బాబాయ్. ఇవి 6 కొత్త చాసీస్లకి అయితే ఈ విధంగా అయితే బాడీ క్యాబిన్ అయితే కట్టారు బాబాయ్ మన ఆటో నగర్ లో. ఫైనల్ ఫినిషింగ్ వర్క్లు అయితే జరుగుతున్నాయి బాబాయ్. స్టిక్కరింగ్ వర్క్లు చూడండి, నేమ్ బోర్డులు అయితే వేస్తున్నారు చూడండి. స్టిక్కరింగ్ నేమ్ బోర్డులకి ఫస్ట్ అయితే నేమ్ బోర్డు మొత్తం పెయింట్ వేసి అయితే అప్పు చెప్తారు బాబాయ్ స్టిక్కరింగ్ వాళ్ళకి. స్టిక్కరింగ్ వాళ్ళు వచ్చేసి వైట్ వినల్ స్టిక్కర్ అతికిచ్చేస్తారు బాబాయ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. ఆ విధంగా వినల్ స్టిక్కర్ అతికిచ్చి గ్రీన్ బార్డర్లు అయితే వేసారు చూడండి బాబాయ్. నేమ్ బోర్డు కనబడుతుంది కదా. వేసిన తర్వాత మధ్యలో ఏ దేవుడి బొమ్మ అయితే ఆ దేవుడి బొమ్మ వేసి మొత్తం పేర్లు వేస్తారు బాబాయ్ అటు ఇటు. వీళ్ళు చేసే వర్క్ కనుక నచ్చినట్టయితే వీడియోని అయితే లైక్ చేయ బాబాయ్. ఈ 6 వెహికల్స్ ఫైనల్ ఫినిషింగ్ వర్క్ ఏ విధంగా వచ్చిందో చూడాలనుకుంటున్నావు బాబాయ్. మరి ఎందుకు ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూసే చివరిలో మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి చెప్పాను, అది ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తానో తెలిసిద్ది బాబాయ్. నేమ్ బోర్డులన్నీ పెయింట్ కొట్టి ఇలా బాడీలో పెట్టారు బాబాయ్. వీళ్ళకి కూడా పైన కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందని చెప్పి ఒక ఇద్దరు వచ్చి స్టిక్కరింగ్ వాళ్ళు ఈ విధంగా అయితే వర్క్ చేస్తున్నారు బాబాయ్. ఈ వెహికల్స్ అన్ని ఆల్ ఇండియా పర్మిట్ వెహికల్స్ కాబట్టి నేమ్ బోర్డు మీద కూడా వచ్చింది బాబాయ్ ఆల్ ఇండియా పర్మిట్ అని చెప్పేసి. లారీ మొత్తం ఏ విధంగా స్టిక్కరింగ్ వేసినా క్యాబిన్ పైన నేమ్ బోర్డు పెట్టండి దాని అందం అయితే రాదు బాబాయ్. లారీ లుక్ మొత్తం ఈ నేమ్ బోర్డు లోనే వచ్చింది బాబాయ్. అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా అయితే వేస్తారు నేమ్ బోర్డు ని. చాలా అందంగా అయితే డిజైన్ చేసి మరీ వేస్తారు లెటర్స్. I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. I can give you one more chance. You're only living in your damn head. Without you by my side, I can't survive. చూసారు కదా బాబాయ్ ఏ విధంగా నేమ్ బోర్డు వర్క్లు అయితే జరిగినాయో. ఉన్న నేమ్ బోర్డులన్నీ అయితే వేసి పక్కన పెట్టారు చూడండి. వీళ్ళు చేసిన వర్క్ నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి బాబాయ్. ఇంకా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి. ఇలాంటి వీడియోలు అయితే చాలా రాబోతున్నాయి ఇంకా కొత్త చాసెస్ల గురించి. దీని తర్వాత వీడియోలో ఈ బళ్ళు వర్క్ ఏ విధంగా చేశారని అయితే ఫుల్గా అయితే చూపిస్తాను బాబాయ్. ఉంటాను మరి.